for your Galandiak mamalu karena sernebe oras ne assiste la programa TATOLI ATUÁL by edição ohinian. Malu sira dadau ne ami Palácio Presidencial by Pite dili hodi relata ba itabot sira kona ba serimónia encerramento dili internasional maratona tinan rihun rua nulu resinen nebe halau iha kapital dili. Malu sira hanesan tinang idane dili internasional maratona honia tema maka hadomi itania ailaran nomos balada sira nehanesan mensagem importante ida ba Timor-Leste hotu o insato preserva no cuidado itania floresta sira. Malu sira hanesan ohinda desan ita hotu acompanha na abertura dili internasional maratona nebe participa husi atleta internasional nomos nasional iha Palácio Presidencial dili ho kategoria hat maka full maratona ho kilometro hat nulu resin rua nebe hala hahu si Palácio Presidencial to iha area dolokuan no volta garis final iha Palácio Presidencial iha mos meia maratona ho distancia kilometro rua nulu resin ida inclui mos kilometro sanulu ba para atleta ho ema deficiência sira ikus liu maka run fan ho distancia kilometro 5 deve participa máximo husi Timor-Leste sira nomos atleta internasional sira husi resultado ne hatu dukata atleta internasional husi Sina maka hetan primeiro lugar iha dili internasional maratona ho distancia kilometro hatu nulu resin rua enquanto iha kilometro rua nulu resin ida Timor-Leste mosetan primeiro lugar iha evento ne enquanto para atletismo ba kilometro sanulu nian Timor-Leste ho atleta Teofilo makasai hanesan vencedor iha competição ne também malu sira horas ne dadadão se iha atribuisaun prémiu ba manana sir nebe consegue compete iha dili internasional maratona tinan rihun rua nulu resine nebe halau iha Palácio Presidencial dili também malu sir turma ita acompanha serimónia atribuição prémio nebe se entrega husi presidente da República Ramos Horta governo Federação Atletismo Timor-Leste inclui patrocinador ser nebe fo apoio máximo ba dili internasional maratona tinan riun rua nulu resinen. We're having ASEAN Day today, and I think an event like this also is a good representation of what Timor-Leste is in the region. Not the biggest economy, but it has the biggest spirit and it has something very special to contribute to the region. So let's celebrate this again in 2027 and thank you for having me here. Please give a round of applause. Thank you so very much for your kind words. Distinguished guests, ladies and gentlemen, and for the next one, would like to invite His Excellency Mr. Dahlan Al-Hamad, President of the Asian International Athletics Association, to deliver his remarks. His Excellency Jose Manuel Ramos, President of the Democratic Republic of Timor-Leste, distinguished guests, dear athletes, coaches, officials, media representatives, ladies and gentlemen, good evening. It is a great honor for me to be here in this beautiful country, Timor-Leste, and to be part of this wonderful occasion. I feel especially privileged to have met His Excellency President Ramos Horta and to hear directly from him
about his love for his country and his hope for its future. What touched me most was the passion which makes he spoke about his people and especially about the young generation. He spoke about importance of education and sports and about giving young people the importance of education and the opportunity to grow and to build better future for Timor-Leste. I truly believe that with this vision, Timor-Leste is on the right path toward greater achievements and development. The government and the education and sports ministers are also doing important work for supporting and encouraging the kids' athletics. This initiative helps children to develop basic skills, confidence, discipline, and teamwork, which can be benefit them in the athletics and in many other sports. Most importantly, it has helped children discover the joy of sports from young stage. Sport has the power to bring people together, and today's Delhi International Marathon is a perfect example. I would like to congratulate the government of Timor-Leste for conducting such a successful event. I also want to thank all volunteers, officials, coaches, and everyone who worked behind the scene. The warmth of the people of Timor-Leste and the people sitting of Delhi have made this vision very successful and experienced. And finally, to all the athletes, I say congratulations. You trained hard, you challenged yourself, and you gave your best today. Whatever your results, you should be proud of what you have achieved. On behalf of Asian Athletics, I wish all of you continued success and hope to see many of you representing Timor-Leste on the Asian and international athletic stage in the years ahead. Thank you once again to His Excellency President Ramos Horta and the people of Timor-Leste for your wonderful hospitality. Thank you, obrigado. Thank you very much, His Excellency Mr. Dahlan Al-Hamad, for your speech. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, it is an honor to invite His Excellency, President of the Republic of Timor-Leste, Dr. Jose Ramos Horta, to deliver his remarks. Please be seated. I will start with Tetong. Ulokai, eu agradeço até mesmo na primeiro-ministro Xanana Guzmão, agora a bela e né, também bafo, o governo toma que a liderança, programa Cerné, programa para que a presidência, o governo, a presidência. Bakosa Guansira, Lavare Guansira, Baama Ina. Imhare ne programa ne hatete. Hadomi Itania Ailara no Balada Fuig. Ita halo dili international maratona ne ita aproveita. Hameno ba
Ovo tomak le liuga imi lavare quansera. La belle ho fisga. Tiro humano sera. Ba população la belle tesi ai tunsae arvero. Ita denk hadome duni railarang. Tamba ita la hadome railarang ita estraga sunu ailarang. B sei la ia, B matan sira marang. Loren Ruma, ita de B menus leutang ya railarang. Tamane makfonarang ba ita hala maratona ne dedicado va meio ambiente ba ailarang ba B. Haunya le forma me deit itu antang lavare quansira mak se entrega prémiu ba vencedor sira. Los los entidades tercero me jovem sira lavare sira mak se hakat maiane entrega prémio. Amitur arede. Eu agradeço também a Federação de Atletas, Atletismo, a Sean, Siro Rototo, Staff Presidência, Governo, Segurança, e meu todo não vai colaborar para o evento. Anuli forma que depois eu tenho notícia lá de dia. Hoje a organização lá oferece jantar para Roma, né? Para o todo ser na beira awesome favor para que os sirenavane, para sosa, para selo, a dia que teve, por ser que a bolso lá sinava. I thank you all, our first, the marathon participant. Thank you for taking the time to come from distant lands, to come to Timor-Leste to join us in this great endeavor, particularly to promoting awareness about caring for the forest, caring for our wildlife, wild animals, and all of that. So I thank you all. And I would like to say that we are not hosting any free meals, except I think for athletes. But you know, the ambassadors, restaurants are mostly closed, and so you have no choice but go over there and eat. And I have to say, the food there, each and every one has Michelin category. And I checked with Michelin in Paris, and they say yes, it's confirmed. The Warons here have a Michelin status. I hope no one gets sick from. So thank you so much, all of you, for taking the time to come. Obrigado a meu todo que participa. Ita depois ba idilag ba betul buka na ba. Sem hakarak savaraka barak lo high level sire ne aproveita. So thank you so much for everybody for joining us. Please give a round of applause. Thank you very much. Ladies and gentlemen, it is the moment that we are waiting for, medal award ceremony for the winning athletes of the Delhi International Marathon 2026.
we are going to start with the female category for the International Marathon 2026 with a full marathon, 42 kilometers. We'll start with the third place to the first winner. Delhi International Marathon, full marathon category for the female goes to, for the third place, goes to Joan Pasia from Philippines. And the second winner goes to Edel Done from Indonesia. We would like to also inform for all of you that we separate for each category, national and international, which is for the international, Timor-Leste is not included, but we include Timor-Leste as a national for the category for the national. And the next, ladies and gentlemen, for the first winner for the full marathon category for the female goes to Jolly Wang from China. Distinguished guests, ladies and gentlemen, because the first winner are from China, we kindly invite all of you for the national anthem of the Republic of the People of Republic of China to show our respect.
Give your big round of applause, ladies and gentlemen. Distinguished guests, ladies and gentlemen, now we're moving to the international category for the men with a full marathon of 42 kilometers. Then, the third place, full marathon, male category. Once again, the third place goes to Cameron Silton from Australia. Itu foto itu pasinin makasih mga to. Congratulations Australia. Nafatin entrega medalha aos crianças Biblioteca Palácio Presidencialnya. Distinguished guests, ladies and gentlemen, once again would like to invite all of you to stand up. Convida itu untuk tamrik ya Fating. And we'll sing together the national anthem of the Republic People of China.
Datang itu untuk fasilin makas. Convide itu untuk diretur silvale. Maluk sira hotu terbikin respeto idane mak tempo fora capteves pa ita hotu povo do Timor-Leste tomos nação que deve participar diretamente itania dili international marathon dane inisiativa rasik usi sua excelência presidente da república Dr. José Ramos Horta também tomos povo brasileiro makas pa itania sua excelência presidente da república. Distinguished guests, ladies and gentlemen, as we already conclude for the International Full Marathon 2026, now we are moving to the national category with a female for the full marathon 42 kilometers. The third place goes to Zuvita Suarez, Timor-Leste. As because for the national category, the female only 6, therefore we will very appreciate to give all of them awards. Therefore we will count from the 6 to 1. 3, it's okay, but we will continue call for the 6th place to come over here. The 6th place goes to Lola Gonçalves Gama, Timor-Leste. And the 5th place goes to Merita Sanchez from Timor-Leste. Fourth place goes to Ageda F. Amaral from Timor-Leste. The second place goes to Abita de Jesus, Timor-Leste. Agida Amaral, lebih mengudar mus itania legend nasional Timor-Leste niang. Itra waktu di fasilin makas apresiasi sang asbitan ba mana Agida Amaral. Pirsa namas maluk sira to ita fiar kata kita nia atleta sira na fating hetam vontade dia atau na fating treino papebe asiti koleng tambah husi mundo atleta mos dele desenvolve dele promove ita nia nação do Timor-Leste ia railarang lilio mos ba ia railior ka estrangeiro.
Nune abimos apela na fatin ba telespectadores da mo audiência sira na progoras da uhane. Tatak ita fahemos ba cada kategoria. Nune kari kita bos sira bodak tama sa Timor-Leste tamba latama ba iha internasional nian tamba ita razik halamos ba kategoria nível nasional tamos ba nível internasional ita fo ba na sound sira selok de tamane maski ita na sound ita na atleta balo na maka sa hanesan mananay mos may be ita kategoria na fatin ba iha nível nasional nian. Maluk sirane sanita hare iha serimónia atribuisaun prémiu ba di atleta di internasional maratona nebe dadaune atribuisi comissão organizadora nebe faheba kategoria internasional no nasional hanesan ohinita acompanha iha kategoria nível internasional full maratona feito no mane ocupa husi atleta Sina. Depois número 2 segundo lugarnya maka ocupa husi atleta Indonesia. No maluk sira dadaune fahona prémiu ba atleta kategori full maratona mai bem nível nacional nian. Depois de concluir husi atribuisaun medalha nível nacional e internacional e a categoria full maratona nian se continua keda so meia maratona nebe honi kategoria nível nacional no internasional. Maluk sira dili internasional maratona iha tinang idane ho nia tema maka hadomi itane ailaran sira no mos balada fuik sira ne parte ida Sua Excelência Excelentíssimo convidado sira respeito Paulo hirang tema respeito bibentur mai convida ida hotu atu bela hamrik fila fali ia fating Vamos ita sehanano hamotuk hino nasional Patria Patria. Yeah.
terima kasih. Convidati Valia Tutur. Atlet Sierra Dalatan, parabéns para Imiwato, categoria Feto Nacional. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, and next we are going to announce the winners for the Timor-Leste category for the male full marathon 2026 with the 42 kilometers. Sua Excelência, excelentíssimo convidado, sebagai respeito, malu karena insira, nomor sira bem marca presença, e a fatirane, bibantirmai se anuncia, nomor se entrega medalha para categoria Timor-Leste, full marathon categoria Mane. We have 10 athletes in total, nomor ita sehahu, usi, mananaim pada sanulu. We will start with the 10th place. 10th place goes to Alfredo Suarez Gomez, Timor-Leste. Ninth place is Marcos de Araujo, Timor-Leste. Eighth place goes to Anacleto Freira, Timor-Leste. And next one is 7th place goes to Leonel Nunes, Timor-Leste. 6th place goes to Rosario Maubuti D.S. Turego, Timor-Leste. 5th place goes to Justino Maligama, Timor-Leste. 4th place is Rosalino Jimenez, Timor-Leste. The 3rd place is Francisco dos S. Pisa, Timor-Leste. And the 2nd place goes to Zakeu de Deus, Timor-Leste. And the winner is Juanito Fernandez. Dalton, amekar convido respeito. Cara cross check, Alfredo Suarez Johanna, Alfredo, Marcos, Anacleto, Leonel, Rogerio, Justino, Rosalino, Francisco, Zaqueu. Ladies and gentlemen, just for your information,
that right now, for the Timor-Leste category, for the first winner, Juanito Fernandez, is actually the second winner after China. So please give a round of applause. Even though we separate the category for the Timor-Leste and the international. Therefore, Juanito is only take awards for the Timor-Leste category. But actually, he was the second winner after China for the full marathon 42 kilometers 2026. Malu kota terima kasih respeito. Namos primeiro lugar para a categoria Timor-Leste niang, categoria Mane, Juanito Fernandes. Lugar segundo lugar para a full maratona, Afoin, China. Então, babibang dane, husi komisaun mos. Ita for berdari ba nação seluk, atau tama para a categoria internasional, namos Timor-Leste Racing, tama para a categoria nasional Timor-Leste niang. Nune mau ke Senyor Juanito Fernandes saindal primeiro lugar di kategoria Timor-Leste. Dan kita foto masih bekas Pak Juanito Fernandes. Tenemos a Hanesan segundo lugar di kategoria internasional nian. Idane Hanesan orgulho buat tidak baita lugar Timor-Leste tama maske. Distinguished guests, ladies and gentlemen, once again we would like to invite everyone to stand up and we'll sing together the national anthem of Patria Patria. Yeah.
Presiden Makas. Sit down please, ladies and gentlemen. Namos convida Firfale atleta Sira atau hakat Firfale baita bol Sirnia Fating. Ilustres convidados, senhoras e senhores, malok sira com respeito. Ita ia total kategoria hamotu tolo, ia full marathon, half marathon, namos ia para marathon, para Olympics. Tapi banyak kategoria terceiro dane, itu nih maluk sira be mai necessidade especial. Os compete ona, o interesan, energia be full tebes, very powerful. Namos consegue anima ita hotu, namos sira mos consegue compete ho profissional tebes, ia rute tomak, namos to ia finish line, ho dia. Distinguished guests, ladies and gentlemen, now we move forward for the half marathon with 21 kilometers. The third place goes to Celsiana dos Santos Martins, Timor-Leste. For the female category, for the half marathon, 21 kilometers. And the second place goes to Ligia Fraga, Korea, Timor-Leste. The winner for the half marathon female category goes to Donita Fatima Xavier, Timor. Belesai baletan, podium letan, burak tebes, nomos maluk sirawatu, idane magiter menan 9 kategori veto by a half marathon, 21 kilometers. Kita entrega una medalha nomos placa Osan Cash. Para o terceiro lugar, nós turquedas medalha, nós placa Osan Cash. Para o segundo lugar, a medalha então foi trazida para primeiro lugar, female category, half marathon, 21 kilometers. Na então temos a categoria Timor-Leste niya, Plus, íamos half marathon by international niya. Ora baru 14 na. Excelência, excelentíssimo, sudah terima respeito daletan, convite todo pela hambrik daletan, nomor sena nomor motuk, hino nasional, patria, patria. Timor-Leste, nossa nação.
Então, terima kasih, nós convida do Tour Vila Vale, al favor. Distinguished guests, ladies and gentlemen, now we are about to announce and to award the medals to the next category, Dirce, which is half marathon for the international category for the female. Because we already conclude with the category of Timor-Leste, and now we're next to the international category for the half marathon 21 kilometers. The third place goes to Onin Ongo from Indonesia. Dan tambah sa lima makaslay please, terceiro lugar niya. And the second winner for the international female category goes to Matilda Pere from Indonesia. For the half marathon for the international female category, 21 kilometers, goes to Nefriana Arianse Daik from Indonesia. Ohin ita ultrapassaw na mos by kategoria feto iha meia maratona niya. Nune agora ita continua by nível internacional niya by kategoria feto iha meia maratona 21 kilometros. Ia na sambar teve se participa, may pagpapibag na Indonesia magsayang da primeiro lugar, segundo lugar, nomos terceiro lugar para a categoria Peto International. Sim, Belong Ventura, e depois citamos sa Karakatu-Hato, itani agradeceu a Intertebes, ba sponsor sira, ebe maka apoio máximos, maiha itani evento, hausi preparação, tomai kalam fura kidane, milihusi dia 4, tomai ohid dia 8 de agosto. Tamanay dalatan dirse kay gihelis teruma tubele fagreso Intertebes. Iba primero niya ita iya gold sponsor Makusi Union Europea. Ito ni basili makaslay ba Union Europea imohoto. Nunemos by silver sponsor Hanesan Berry nomos Telemor, inamos sponsor Sircelo. Distinguished guests, ladies and gentlemen, once again, I would like to invite everyone to stand up and we'll sing together the national anthem of Republic Indonesia, Indonesia Raya.
Então, terima kasih, nós convidamos pela falha do tour. Obrigado, Barak. Malok sira ita sena falta iya kategori hira gede bang sele anunsi ba ito hotu bay bibang mana kita ne dirse. Distinguished guests, ladies and gentlemen, and it is time to announce the winner for the international male category for the half marathon 21 kilometers. From the third place goes to Marcelino Vareliano, follow Indonesia. Once again, we kindly invite Marcelino Varelian, follow. And the second winner for the half marathon for the male category goes to Kieran Perkins from Australia. The first winner goes to Felisberto de Deus, Timor-Leste. Dalam tanah mereka convidar respeito, sua excelência excelentíssima será o convidados a pela hambrik daletan. Kita hotu pela hambrik, moto nomor sanado holian makas tebes hino nasional Patria Patria.
Convidei de pela Tour Vila Vale. Obrigado, Barak. Masih di Makassar tempat Timor-Leste. Alright, ladies and gentlemen, Senhor Felisberto Dede, sala favor na fatinha ne. Felisberto de Deus. Estamos a categoria internacional yang sa primeiro lugar. Entretanto, simo prémiu talay dade, nuna na fatin, lori hui tabot niya prémiu da ohine na fatin hane, atau me convida Vila Falimos, segundo lugar, nomos terceiro lugar, bahia half maratonia, categoria Timor-Leste. Daltan Felisberto. Kita dapat terima kasih Daltan Mbak Felisberto. Distinguished guests, ladies and gentlemen, as we invite him back, because he actually the winner for the half marathon for the international category and also for the Timor-Leste category. Therefore, he only get only one award, on only one medal. And we now continue invite for the third place is Pascual de Deus, Timor-Leste. And the second place goes to Victorino Martins da Costa, Timor-Leste. Assistimos esse uma tempo de fora que temos vai dar outro atau na fating anúncio nós entregar medalha menang nia para kategoria termai. We still have the last category to announce and to award the medal, and we have all the complete list on Tirsa. Também na fato agradecimento temos para emo todos participamos ia fun run category. Ya, ya nem balu tur fun run kalau yang dari Pan rantuir, kontenti kalaya. Iya, kita masih dimakas lagi indahan rasa kayak mau tuh. Luar ke teres. Just keep relaxed to announce the next category. Distinguished guests, ladies and gentlemen, now we move to announce the winner for the para athletes. Para athletes for the female category.
goes to Xavier, Timor-Leste. Dali datang, firmay ita si anunciamos mananay sira bayha Paralympics niyan. Terceiro lugar, Dircia F.A. Xavier. Segundo lugar, Levanita da Costa, Timor-Leste. Ay, nanyaman din ba? And the first winner for the Paralympics category goes to Zulmira Cabezas, Timor-Leste. Timor-Leste furak tebes ho itania sentimento do de maclean ahu sinai ulung sira vai tene sociedade tomat tambane ia di international marathon mos sempre for perdadi de makanesa vai tene maluk sira be bai au necessidade especial sira tama vai ia kategoria kompete pemalu ia kategoria para Olympics tambane dalta maluk sira ti foi termasih makas vai ia kategoria para Olympics 10 kilometros. Dali datang ita basta lima kaslay, ba ita ni atleta sira na sa mananay. Ita si continue na fatin. Bayha kategoria manenian. Na fatin bayha Paralympics. Au si terceiro lugar to primeiro lugar. Foto na? Okay. Brigada Barat. Kali kita pasal lima kaslay pamananay sira bayha kategoria feto. Natirmay itahakat bayha kategoria mane Paralympics niya. The third winner goes to Joazinho Fernandez Arauzo, Timor-Leste. The category of para-athletes, Paralympics. And the second winner goes to Miliano de Carvalho, Timor-Leste. Distinguished guests, ladies and gentlemen, and for this special category, Paralympics category, male category, the winner goes to Teofilio Freitas.
Distinguished guests, ladies and gentlemen, we are considered the Philo as our legend also because he also always bring the medals when compete in the overseas and will be represent Timor-Leste to compete in Japan in the near future. Medalatan dia film sepak compete Jepang de tempo barak larang, namun sempre lori film medalha barak na Timor durante competição e era liur. Tama datang. Itu foi termasuk makas pa dia film. Parabéns ao membawa sira sayundar motivador ba ami waktu ini mori sempre fura ko hira itakara kelutuhan. Obrigado Barak, parabéns Telatan, bela fila fali bafate. Distintos convidados Sirhotu, Irmai Itamoseha, distribui certificado a apreciação no reconhecimento da comunidade Sira nebe dedica no contribuiona da conservação floresta e a Timor-Leste. Sira ne compromisso a tu protege florestas, preserva biodiversidade, no promove prática sustentável Sira, contribuiona o significativo da conservação ambiental no desenvolvimento sustentável. Apreciação no reconhecimento idane, no dar dalanida atau gratidão sincero da impacto positivo que será no serviço, nos saímos nessa inspiração comum, onde continua a ação siranabe favorece natureza. O respeito a me convida, senhor Kalau Siranesa Nohini ta acompanha na cerimônia atribuisaun prémiu ba manain sira dili internasional maratona Tinan Rihun Rua Residen Nepehalawi Palácio Presidencial Bario Pite dili. Husi kategoria full maratona senhor Victor Simenes husi atleta Sina. Continua ocupamos o Indonesia Coronel Manuel Freitas. Além da iha meia maratona nebe maioria informação atau atleta internasional maka husi Indonesia atleta Sira nebe banyak Paralympics banyak meia maraton atleta nasional Sira nebe kategoria feto nomad iha dili internasional maratona tinang apoio maka susi patrocinador Sira nomos governo Timor-Leste inclui seleção nebe hahu realiza iha moindoron panai te espera kata dili internasional maratona se promove Timor-Leste iha mundo internasional se promove saúde nebe saudável nomos promove economia lokal no Sira seluktan. Ite espera kata ko prémiu atribuição prémiu nebe atribuiona baitni atleta Sira nasional no internasional. Fiar kata joven ka Timor-Wan Sira nebe dadaune iha vontade ka iha talento iha area atletismo nian atu treino ka prene barak liutan nune Sira bele kompete iha dili internasional maratona iha tinang rihun nulu resin hitu. Lori equipa nebe serviço ba programa TATOLI Atual ba edição ohinian atau loron diak e adeus. We also would like to invite His Excellency, the first Vice Prime Minister, Senhor Francisco Calbuadilai. Al favor. And we kindly invite the Secretary of State of Forestry. Vamos a convidar respeto, excelentíssimo secretário do Estado Florestanian. Vamos convidar Secretário de Estado Pecuarianian. Por favor. Vamos se convidar respeto, Vice-Ministra Social. Nessa noite nami menciona kata dari nessa apreciação no reconhecimento ida, no dalan ida atu gratidão sincero para impacto positivo você será nesse serviço, nós saímos nessa inspiração comum de continuação será nebe favorece natureza.
Obrigado queras pa itania temático de pemak murak tetebes adomi itania ailaran no balada fuixira pa ia Dili International Marathon 2026. Depois de ita si foto oficial. Polia Conaba Ambiente INE usi parte Ministerio Agricultura namos Secretario Estado Floresta niang prepara ai oang o total rihun rua durante Expo kalan rua namos itani komunidade sira kon segelore ona ai oang barak tetebes pila bauma namos fiar katak ai warfera husiki se cuidado bot namos po matak baitan sando ben Timor-Leste. Sim, tambatu itania tema mos katak hadom itania ailaran nomos balada fuixira. Elevasai foto moto excelentíssimo sira. Depois de Excelência Sira mantém na fatinha né, também estamos a distribuir certificado